Hi Alan, how are you? It's so nice to meet you guys again through the YouTube. In our previous video, we have given a choice to the people to practice. I said one story in Telugu and asked the people to translate in English. And it was so nice to see there was a tremendous response. Many people have tried, they sent their audio, and we corrected, we sent, and we have given some prizes for the people who participated. It was so nice. సో మన ముందు స్టోరీలో మన ముందు వీడియోలో స్టోరీ మొత్తం తెలుగులో చెప్తూ 4 పార్ట్లుగా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పమని చెప్పాను. కొంతమంది చాలా బాగా ప్రయత్నించారు. నేను పాయింట్గా చెప్పుకు వెళ్తాను. తర్వాత స్టోరీ మొత్తం ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఒకప్పుడు ఒక అడవి ఉంది. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ ఫారెస్ట్. అందులో చాలా యానిమల్స్ ఉన్నాయి. దేర్ వర్ మెనీ యానిమల్స్ ఇన్ దట్ ఫారెస్ట్. అందులో 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి. 2 animals friends they were. One was tortoise, one was rabbit. మనం చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నట్టు ఈజీ వాడదని పాస్ట్లోనే చెప్పండి స్టోరీ మొత్తం. ఇది పాస్ట్ వర్డ్స్ అలవాటు అవ్వటం కోసం చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం పాస్ట్లోనే చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. ఒకరోజు కుందేలు వచ్చి తాబేలుని అడిగింది, మనం పరుగు పందెంలో పాల్గొందామా అని. One day rabbit came to tortoise and asked, shall we participate in the running competition? ఇక్కడ డైలాగ్ వెర్షన్ యాస్టిస్గా చెప్పేస్తున్నాం, చూసుకోండి. అది తాబేలు ఒప్పుకోలేదు. ద tortoise did not accept. ఇది కంటిన్యూస్గా ఒక వారం రోజులు జరిగింది. ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ ఎ వీక్ డేస్ కంటిన్యూస్లీ. చివరికి ఒకరోజు తాబేలు ఒప్పుకుంది. బట్ ఫైనల్లీ వన్ డే ద tortoise accepted for the running race. ఇద్దరూ కలిసి ఒక గమ్యస్థానాన్ని లేదా టార్గెట్ని నిర్ణయించుకున్నారు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ వన్ టార్గెట్ ప్లేస్. ముందు ఇద్దరు ప్రారంభించారు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్. అందులో ర్యాబిట్ చాలా స్పీడ్గా పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది. ర్యాబిట్ ర్యాన్ వెరీ ఫాస్ట్. మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దానికి డౌట్ వచ్చి వెనక్కి తిరిగి చూసింది. when it reached to the center of the target, it turned back and looked at the back. అక్కడ టార్టాయిస్ కనపడలే. ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ టార్టాయిస్. అది చాలా దూరం ఉంది. టార్టాయిస్ వాజ్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్. తాబేలుకి అంత నడిచే శక్తి లేదు కాబట్టి నేను కొంచెం త్వరగా కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందామా అని ఈ ర్యాబిట్ అనుకుంది. ర్యాబిట్ థాట్ టు టేక్ రెస్ట్ బికాస్ టార్టాయిస్ కెనాట్ రన్ వెరీ క్విక్లీ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. అది చెట్టు కింద నిద్రపోయింది. ఇట్ స్లెప్ట్ అండర్ ఎ ట్రీ. ఈ ర్యాబిట్కి మెలుగు వచ్చేసరికి when the rabbit woke up, tortoise almost టార్గెట్ దగ్గరలో ఉంది. ద tortoise was very close to the target. ర్యాబిట్ చాలా స్పీడ్గా పరిగెట్టింది. ర్యాబిట్ ran very fast, but it was too late. ర్యాబిట్ lost the race. ఈ పార్ట్ వరకు మళ్ళీ ఒకసారి నేను పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ దాని మోరల్ స్టోరీ కూడా మోరల్ ఏంటో కూడా చెప్తాం. సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దెర్ వాజ్ ఎ ఫారెస్ట్. In the forest there were many animals and there were 2 friends. One was tortoise and one was the rabbit. Rabbit used to go to tortoise and asked for a running race. One day it went and asked for the running race. Tortoise did not accept, but it happened for many days. One day the tortoise accepted for the running race. Both of them have decided the place of target, where to run and what was the target place. And they started. The rabbit ran very fast, very quickly. After it ran for some time, it turned back and looked at and it searched for the tortoise. The tortoise was at the long distance and it felt, I can run at any moment. Let me take some rest. And it went to the tree and it slept under the tree and it took rest for a long time. When the rabbit woke up and tortoise was about to reach the target, and rabbit tried its level best to reach the target, but it was too late. Tortoise won the race. The moral of the story: slow and steady wins the race. Even though you are slow in work, when you show your consistency, you can reach your target one day. That's the first part. Later, tarvata ఈ ర్యాబిట్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయిందో ఆ కసితోటి మళ్ళీ గెలవాలని మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగింది. Then rabbit felt very bad about the loss. It wanted to win the game and it went to the tortoise again and asked, shall we go for a running race again? Tortoise accepted because it thought anyhow it's going to win the game because
rabbit had ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. టార్టాయిస్ ఏమనుకుందంటే rabbitకున్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ద్వారా నేను గెలవచ్చు అనుకుంది. So both of them restarted their running race, and this time rabbit did not do the same mistakes, and it ran very fast. It even didn't turn back. It reached the target and turned back because of its natural ability, because it can run faster than this tortoise. It won the race. The moral of the story: you can depend on your strength, but don't depend on others' weakness. The tortoise వర్తిస్తుంది. This is a lesson for the tortoise. The tortoise did not depend on the skill of the running. It depended on the overconfidence of the rabbit. So you never depend on other weakness. That was the lesson. Even rabbit, you may do some mistakes in your life, but don't repeat the same mistakes. Learn from your mistakes and overcome your mistakes so that you can have your full strength. This is the second part moral. The third part, ఇప్పుడు మళ్ళీ ర్యాబిట్ దగ్గరికి టార్టాయిస్ వచ్చి కుందేలు దగ్గరికి ఈ యొక్క తాబేలు వచ్చి మళ్ళీ పరిగెడతాము, కానీ ఎటువైపు పరిగెట్టాలో నేను చెప్తాను ఉంది. ఆ ఎటువైపు పరిగెట్టనేది ఊహించకుండా కుందేలు ఒప్పుకుంది. దిస్ టైమ్ ద టార్టాయిస్ కేమ్ టు ర్యాబిట్ అండ్ సెడ్, and this time I will decide the way we are going to run in that way. Then the rabbit expected that it is going to be a normal way, but unfortunately the tortoise showed the way with a pond. In the pond, in the water, the tortoise can run very fast, very quickly, and it can swim. After reaching to the certain place, suddenly there was a pond in the way. Rabbit did not understand. It has gone over that, and it was not able to jump, and it has taken long distance to reach the target. But the tortoise immediately jumped into the pond and it swam very quickly and reached the target. Moral of the story: you may be good at one area, you may not good at all the areas. Know your strength, work on your strength. Don't depend. You may be good at one skill, you may not good at other skills. You work with your skill. Don't underestimate other skills also. That is the third part moral. So that's not the end of the story. Again, this time the rabbit realized and asked, ఈసారి రియలైజ్ అవుతుంది 3 స్టెప్స్లో అయిపోలేదండి స్టోరీ. ఇప్పుడు కుందేలు ఏమనుకుంటుందంటే ఆల్రెడీ నేను 2 సార్లు ఓడిపోయి ఈసారి ఎలా అయినా గెలవాలని కసితోటి ఈ యొక్క తాబేలు అడుగుతుంది, సరే మిత్రమా మళ్ళీ పరిగెడతాం, ఈసారి దారి నేను చూపిస్తా అంది. సో దిస్ టైమ్ ద rabbit wanted to win and it said, I want to show the way. తాబేలుకు 2 సార్లు గెలిచిన ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఒప్పేసుకుంది. అగైన్ కుందేలు ఏదైతే మిస్టేక్ చేసిందో అలాగే ఎటువైపు వెళ్తున్నామని అడగకుండా నువ్వు దారి చూపిస్తే పర్వాలేదు నేను వస్తాను అంది. ద టార్టాయిస్ డిడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద వే, అండ్ దిస్ టైమ్ ద ర్యాబిట్ సెలెక్టెడ్ ద వే విత్ ridges, and it did not expect, the tortoise did not expect, because of the ridges it was able to jump very quickly and it reached the target very fast. Because of the ridges, the tortoise was not able to climb up and climb down, and it failed. It shows the overconfidence of tortoise. So ikkada endante, again the moral of the story: you may be good at your area, not at others. As we talked about, everyone has their own set of skills, they can use it, and unless you calculate your skill whether it's going to fit for the particular job, and you are going to fail in the job. సో మీకున్న స్కిల్ ఒక సెక్టార్లో ఉపయోగపడుతుంది, అన్ని సెక్టార్లో ఉపయోగపడకపోవచ్చు, అది ఫెయిల్యూర్ దారితీస్తుంది. ఇలాగే చాలామంది, దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ లాస్ట్ ద బిజినెస్, దే ఆర్ సో గుడ్ ఎట్ సమ్ బిజినెసెస్ బట్ దే ఫెయిల్డ్ ఇన్ అదర్ బిజినెస్ బికాస్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ సట్ పర్టికులర్ skill. It is very good lesson for the management student. The last part, both of them come together, they gave shake hand and they felt, okay, anyhow you won 2 times and I won 2 times today, now we want to reach the same targets with coordination. So they turned back on the way of, when there are ridges on the way, the tortoise sat on the shoulder of the rabbit. Rabbit carried the tortoise. It jumped very quickly. When the pond came, the tortoise carried the rabbit, and both of them reached very quickly at the to the destination with less time. The moral of the story: teamwork always gives the best result, because someone has marketing skills, someone has communication skills, someone has sales skills, someone has administrative skills, someone has technical skills. Today the combination of all these need for an organization, today the people are not able to get these skills. Chusarandi these skills were taught by our ancestors at the long time itself. Unfortunately, the present kids are not able to learn from the stories. Every story has one moral, every moral has one management lesson. Teach to the kids and make them to understand the value of the skills so that they can flourish well. All the best.